Okay, welcome to video number 4. This is lecture 4 of chapter 2 series. Now, in last lecture, we studied about qualitative property. What is qualitative property and examples for that. Examples what were increase in boiling point, decrease in freezing point, change in vapor pressure, change in osmotic pressure. Okay. Another thing we discussed that was that was what is vapor pressure and how vapor pressure changes. For what reason vapor pressure changes when we make a solution, that we studied in previous video. Now in this video we are going to learn Raoult's law. It is very important question. As I told you, there are 7 theories of 4 mass in this chapter. This is second theory. First one was Henry's law. This one is second theory for 4 marks. So prepare it very carefully. What is the question? Raoult's law for non-volatile solute and volatile solvent. Again, here the solute is non-volatile and volatile solvent. So what do you mean by that? What is non-volatile solute and volatile solvent? So take an example. Suppose I am taking water. It can vaporize easily. At normal temperature also it can be converted into vapors. So it is volatile. Volatile કોને કહે છે? એની વેપર્સ નોર્મલ ટેમ્પરેચરે બનવી પોસિબલ છે. એને કહેવાય volatile compound. What is non-volatile compound? Those components from which vapor to make vapors it is not possible at normal temperature, that are called non-volatile solute. Suppose I am taking example salt. Salt ને ગમે સનલાઇટની અંદર બી મૂકી દો, it does not convert in vapors. At normal temperature it will not convert in vapors. So it is non-volatile solute. ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખજો. Raoult's law for non-volatile solute and volatile solvent means solid in liquid. Non-volatile solute almost બધા solid હોય. Volatile solvent almost બધા liquid હોય. So solid in liquid. That type of solution માટે આ law છે. So let's start it. As we discussed earlier, vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solvent in solution. Suppose I am taking an example. Suppose I have a beaker of pure water and beaker of water plus salt solution. Okay, પહેલાની અંદર શું છે? only water, pure water. સેકન્ડની અંદર water plus NaCl. NaCl is dissolved in second beaker. Now whose vapor pressure will be greater? પ્યોર જે કમ્પોનન્ટ હોય એનું વેપર પ્રેશર વધારે હશે. સો વેપર પ્રેશર ઓફ વોટર it will be greater than that of solution. Solution કરતાં એનું વેપર પ્રેશર વધારે હશે. That is the first statement, and that statement I discussed in last video also. I told you that is important for our next theory that was been told to you. Now here it is our first statement. As we know, vapor pressure of pure solvent, pure water, is greater than that vapor pressure of solvent in solution. Solution ની અંદર જે vapor pressure create થાય એના કરતાં વધારે. This is the mathematical form of that statement. P10 is greater than P1, where P10 is vapor pressure of pure solvent. It is written here
P1 is equal to vapor pressure of solvent in solution. Okay. Now, then after statement of Raoult's law. Statement શું છે એનું? So the statement is like this. For any solution, कोई भी solution માટે, the partial pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction. Again, statement important છે, ધ્યાનથી. For any solution, the partial pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction. Now, what do you mean by that? Suppose I am taking example here. I have a beaker here. Now, in that beaker, I have 3 compounds. First one is water, second one is oil, and third one I am taking, suppose, acid, hydrochloric acid. Okay. Now there are 3 components here. Am I clear? It is made up of 3 components. This solution is made up of 3 components: water, oil, and HCl. HCl will not, oil will not dissolve in it. Just take it. It's an example. Okay. Now, at this temperature, what will happen? From water and HCl, vapors will be created. Vapors create થશે. સામાથી water and HCl માંથી oil vaporize નહીં થાય. That is the fact. Okay. Now, આમાંથી જે વેપર્સ ક્રિએટ થાય, વેપર્સમાં બંને વસ્તુ હશે. Water and HCl both will be there in the vapors. So, if I consider, suppose I am drawing 2 molecules here. This one is water, this one is HCl. Now, suppose I am considering the pressure of water only. ખાલી waterનું pressure consider કરો. If I consider only pressure of water, so pressure of water, that is directly proportional to કોને proportionality માં? Mole fraction of water in solution. Mole fraction of water in solution. Okay. Similarly, for HCl, suppose I am taking pressure of only HCl, PHCl, that is directly proportional to mole fraction of HCl in solution. Okay. જે બી કમ્પોનન્ટનું પ્રેશર ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, બધાનું અલગ અલગ પ્રેશર હોય, બધી વેપર્સનું અલગ અલગ પ્રેશર હોય. સો જે કમ્પોનન્ટનું વેપર પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, that is directly proportional to mole fraction of that component in solution. સોલ્યુશનની અંદર જેટલો કમ્પોનન્ટ હોય, જેટલા મોલ ફ્રેક્શન, એના ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનાલિટીમાં છે. That's what the statement is. Here, term partial pressure is used. Partial pressure કોને કહેવાય? સો એગ્રીક આપણે કન્સિડર શું કર્યું? પ્રેશર ઓફ વોટર ઓનલી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ વોટર. ખાલી એક જ કમ્પોનન્ટનું પ્રેશર લઈએ તો એને પાર્શિયલ પ્રેશર કહેવાય. વેપર્સ આગળ બંનેની ભેગી છે. આપણે કન્સિડર શું કર્યું? પણ ખાલી પહેલાં કોનું પ્રેશર કેલ્ક્યુલેટ કર્યું? વોટરનું. તો એને કહેવાય પાર્શિયલ પ્રેશર. કોઈ બી એક જ કમ્પોનન્ટનું પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો એને પાર્શિયલ પ્રેશર કહેવાય. સિમિલરલી આપણે HClનું વેપર પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું. ઇટ ઇઝ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ HCl. ઓકે. Am I clear? Again, the statement: for any solution, the partial pressure of each volatile component, જેટલા બી volatile component હોય એ બધાનું partial pressure. In that example, water અને HCl બંનેના partial pressure આપણે calculate કર્યા. So, partial pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction.
કોના ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનાલિટીમાં હતું? મોલ ફ્રેક્શનને ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનાલિટીમાં હતું. ઓકે, that is the statement of Raoult's law. Now next point here, as we are discussing solution that is having non-volatile solute. Solute is non-volatile. સોલ્યુટની વેપર બનવી પોસિબલ નથી. સો વેપર પ્રેશર ખાલી કોનું હશે? હવે વેપર પ્રેશર ઓફ સોલ્વન્ટ, solute, vapor pressure of solid is equal to 0. Now suppose I am taking vapor pressure of solvent. Solid ने 0 છે, vapor pressure of solvent ने vapor pressure तो છે. So vapor pressure of solvent, that is P1, is directly proportional to mole fraction of solvent x1. Okay, P1 directly proportional to x1. What is P1? Partial pressure of solvent. What is x1? Mole fraction of solvent. Now if I remove this proportionality by putting constant here, so constant શું મૂકવા પડે? P10. What is P10? P10 is vapor pressure of pure solvent. જે ટાઈમે એની અંદર સોલિડ ડિસોલ્વ નહોતો કર્યો, પ્યોર ફોર્મમાં સોલ્વન્ટ હતો, એ વખતે એનું જે વેપર પ્રેશર હતું એની વેલ્યુ દેટ ઇઝ P10. ઓકે, P10 is what? Vapor pressure of pure solvent. So finally we reach to this equation P1 is equal to x1 P10. મેં શું કર્યું? P10 ને is equal to ને આ બાજુ લાવ્યો. So P1 divided by P10. Here it is in multiplication. So on the opposite side of equality, it will be in the denominator. P1 divided by P10 is equal to x1. Now 1 minus P10, P1 divided by P10 is equal to 1 minus x1. બંને બાજુ શું કર્યું? મેં 1 minus બંને બાજુ કર્યું છે. So equation will be same. Here take LCM. P10 minus P1 divided by P10 is equal to 1 minus x1. We already know x1 plus x2 બંનેનો ટોટલ મોલ ફ્રેક્શન શું થાય? 1. So x2 is equal to 1 minus x1. 1 minus x1 છે એની જગ્યાએ શું લખ્યું મેં? x2. Okay, so P10 minus P10 minus P1 divided by P10 is equal to x2. x2 ની ફોર્મ્યુલા મૂકી પછી મેં this term is same here. P10 minus P1 divided by P10 is equal to, what is x2? Mole fraction of component number 2 means solute, and a mole fraction ની વેલ્યુ છે. So એની ફોર્મ્યુલા શું થાય? Moles of solute divided by total moles. Here N2 is moles of solute divided by N1 plus N2. N1 is equal to moles of solvent. Total moles ने divide करूँ मैं. Okay. Now since we have made a very dilute solution, अगर हजी next theory में आवश्यक है Raoult's law that is applied on very dilute solution only, that can be applied on dilute solution. So dilute solution क्या ना कहें? यानी अंदर सॉल्यूट बहुत ओछो डिसॉल्व करेलो है. सपोज मैं 1000 ml वाटर लेतो, एनी अंदर 1 gram NaCl ऐड करो, so it will become very dilute solution. Okay, now if I calculate moles of NaCl in that solution, a solution ने मैंने moles calculate करा. So moles of NaCl is equal to weight of NaCl divided by molecular mass.
weight of NaCl, that is 1. NaCl molecular mass, that is 56, I think, I don't remember exactly, 56 almost. Now that will give you very less number, point ની અંદર value આપશે. So N2 is, value of N2 is very less. N2 ની value બહુ ઓછી છે. Since N2 is very less than these 3, less than, sign discuss, it is very less than N1. ઓકે, આ 3 લેસ ધેનની સાઇન છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે વેલ્યુ બહુ ઓછી છે. N1ની વેલ્યુ વધારે છે, N2ની વેલ્યુ બહુ ઓછી છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ 3 સાઇન્સ હિયર. સો મેં શું કર્યું, N2ને નિગ્લેક્ટ કર્યા. પણ કઈ જગ્યાએથી નિગ્લેક્ટ કરવાના? ઓનલી ઇન ડિનોમિનેટર, જે નીચે છે એ જ N2 નિગ્લેક્ટ કરવાના, ઉપરના નહીં. અગેન નીચેના N2 જ નિગ્લેક્ટ કરવાના, ઉપરના નહીં. ઓકે, સો વિલ ગેટ, આ N2ને નિગ્લેક્ટ કરો. સો P10 minus P1 divided by P10, that is same here, is equal to N2 divided by N2ને નિગ્લેક્ટ કરે, divided by N1. P10 minus P1 ને મેં કીધું ડેલ્ટા P. Delta P divided by P10 is equal to N2, that is moles of solute. So मैं moles ની formula કે W by M, weight divided by molecular mass. And N1, that is also moles of solvent, એને મેં formula મૂકી W by M1. ઓકે, આ જે ડિરાઈવ થાય એ તમારી ફાઇનલ ફોર્મ્યુલા છે. એન્ડ હિયર ડેલ્ટા P upon P10, આ જે ટર્મ છે delta P upon P10, that is called relative lowering of vapor pressure. Again, relative lowering of vapor pressure. Here what is W2, what is W1, what is M1, what is M2, it is written here. W1, that is mass of solvent, W2, that is mass of solute, M1, that is mass of molecular mass of solvent, M2, that is molecular mass of solute. Okay, 1 નંબર કાને આપવાનો, કોને આપવાનો? સોલ્વન્ટને. અને 2 નંબર કોને આપવાનો? સોલ્યુટને. ઓકે, એ પ્રમાણે લખી દેવાનું. સો ધીસ ઇઝ ધ વે Raoult's law for non-volatile solute and volatile solvent. Important question છે. ફરી વખત બહુ ફાસ્ટલી રિપીટ કરું છું. ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ, vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solvent in solute. P10 greater than P1. Okay, and a mathematical form. Now what is the statement? Statement શું હતું રાઉલ્ટ્સનું? For any solution, partial pressure of each volatile component, બધાનું partial pressure, that is directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of its. Okay, and mathematical formula, P1 is directly proportionality x1. Proportionality हटाए is equal to मूक्यो तो constant मूकवानो. Here as constant we have taken P10. What is P10? P10 is equal to vapor pressure of pure solvent. Now by rearranging the equation, P1 divided by P10 is equal to x1. Now 1 minus, બંને બાજુ 1 minus લખવાનું. -1 નહીં, 1 minus જે આખી ટર્મ છે 1 minus P1 divided by P10, 1 minus x1. એના પછી મેં LCM લીધો છે. 1 minus x1, that is nothing but x2. How? That is we will discuss right here. x1 plus x2 is equal to 1 થાય. So x2 is equal to 1 minus x1. 1 minus x1 છે, so it is x2. Now x2 ની formula મૂકી, moles of component number 2 divided by total moles. Now નીચે denominatorમાં N2 ને neglect કર્યા, so we will get N2 by N1 here. અને પછી મોલ્સની ફોર્મ્યુલા કરે, weight divided by molecular mass. For number 2 it is
નંબર 2 કોનો છે? સોલ્યુટનો. સો W2 ઇઝ weight of solute, M2 that is molecular mass of solute. 1 નંબર કોનો? તો સોલ્વન્ટનો. સો W1 ઇઝ weight of solvent અને M1 is molecular mass of solvent. ઓકે, delta P upon V10 એટલે શું કીધું? relative lowering of vapor pressure. This term is also important, relative lowering of vapor pressure. Okay, so that's it for today. Now in homework you have to write this theory. It is there in your given Xerox. You can find it. Okay, thank you.